Yeah. From the capital. This station is now the ultimate power in the universe, baby. Overview Radio, bringing you Overview Podcast with Joey. Is that episode of the OGs, man? I'm back with the Teflon Dons of the politics around here, man. Mr. Kgoroba on my right. From a BDP member. Chila from a BDP member. Hey, aleva tefati mega alona kana me yalona le bana ba lona Gono lela go tobane a go lobo bana ba go ba se itse le tobane ba se le gore nya botshelo bo mo gabo botshelo bo mo yeah, Mr. Segaetsho is on my left, Java, aka Java. Yeah, his name is Java. If you wanna relax with him, this man is getting a whole lot of praises, Mr. Kgoroba. Mr. Segaetsho. Yeah, there's a whole lot of positive feedback for his input on the show. Nice to have you back, Mr. Yeah, great. I think email like amogela but hoka nka bone ke sa dira a ile gore ke dira bokgabane bo nka bone ke sa bo dira with you o le hale le re Kgoroba. I should spread the praise amongst us gore yeah kana ke re ha ke sorry tele ke bua ke le nosi no definitely le Mr. Kgoroba like he's getting all the praises, but he's fair, he's fair and like I always tell them that's why we decided to have him here because as much as party I belong onto and like he's fair, even though sometimes I wanna like the party welcome to the show, gentlemen. Getting right to it, hella. There's an ongoing thing right now. From last week, MPs ko Parliamentary ba complain about threatening kind of like their lives are in danger. No, it's today actually. Is it not last week? No, it's a Monday. It's a Tuesday. Remember, it's a Tuesday, so it's last week. Who last week? Not when I got Kamal here, Jacobs. No, I get it because the episode comes out next. It's a Tuesday. Oh, okay. Yeah, so Kamal Jacobs. He I don't know if I should play let me try to play you don't like need the to. clip. No, you don't need to play it. The clip. Yeah, No, you don't okay. need to. All right. Yeah. Say when out like bad. Hey. Yes. What's your take on that? This follows after Mr. Kamal Jacobs, the MP followed by was questioning the appointment of Chief of Staff. Yeah. Yes. And then the following day, that clip he's being threatened by the head of the state and his bodyguards, stuff like that. Yes. Yeah, there are two sides to it. Okay. If indeed it is true, Canary was sent messages. Yeah. It wasn't a call. So I read the message, there are screenshots. Akamala rebonte the screenshot or indeed it is true. I think on the video he said he could show evidence to Mr. Speaker. No, if I'm not mistaken. It's now public. So we need He went public. Yeah. So he should So continue. it's now public, so the public should see the evidence. Yeah. Yeah. But if at all it is true, it is scary. It is scary. The formation of the UDC, the founding principles of that formation was for liberty, democracy, good governance. Now, if we are going to be threatening people for questioning certain appointments or certain posts, like is the case here, Chief of Staff, then it means we have a worse dictator than Khama and Masisi combined. And that is the scary part. Yeah. Because, we know Khama's reign of terror. People were killed. We know Masisi's oppression. We don't know much of people being killed for politically, except for those Mahodubane phase 2, Yeah. But it had nothing to do whether we. Le Khama alleged gore o ka re Masisi o batla go mmola. Le Khama alleged gore Masisi o batla go mmola, but
we don't know of anybody who regard no, he's a political victim. Now, if we reach this stage whereby now the political victims like Kamal is alleging, then the UDC has completely veered off from its original objective, vision, and principle. I mean, these are the things that one of the founding members, very integral founding members of the UDC, Homolemo Motsoaledi, was fighting for, because he was coming from the BDP, being a victim of such, and he wanted a party or a government that would not do such. So, Motsoaledi is turning in his grave. And Motsoaledi died. He paid for this regime change. He paid with his life. People have sacrificed. People have lost jobs. People have lost opportunities. But very few have paid with their lives. Actually, or in the political scene, I think Homolemo Motsoaledi is the only one who paid with his life. Yeah. That's a big sacrifice, and it cannot be taken lightly. Tsaone. It's a very interesting issue. Basically, Runa, more professional, we would want to see evidence when you are alleging such heavy. It's a heavy allegation. But like that man looked very distraught and he looked very Looks can concerned. be deceiving. We don't know what is going on in his mental health or something. You mean? Yeah, true. Let's read evidence. Let's get her on the bottom of because le nna hela ile gore go ka tswa go ka diragala yalo ke tsa gore ha ile sengwe gongwe ebile bontsi ja rona gongwe ba itheleng gore re rata go bua re dirisa freedom of expression. I think we should pack re emele gongwe go ya exile ka ke gone go mo ilitheleng go le bonolo gore o ka go dira Jaaka Khamana jaaka Khamana si so yaanong a kere o bona yaanong ha ntse yana ya tshosa for kana president a rona ke motho a di-human rights kore ebile ke ene motho o na emela kgona o emela le motho go twe wa kalediwa re ka seke le kaletse motho kana kgona o emela motho o re reng ke criminal you can imagine le politiki ya le ipoletsa dipotso. I think le politiki le ipoletsa dipotso tota ke mo parlamente e leng gore kana o tshwanetse gore a hold batho accountable. Let's go to the crux of the matter. The crux of the matter ke gore he's questioning ke feel gore Kamali ha ile gore wa threatenwa ke tswa mo ga go threaten because ke bata the basis of evidence. So Kamali ha ile gore utlota a sena gore hapotso ko parliamentary ya e bere ka moso ba re wa threatenwa. It is very go mo go disappointa go ka gore go supa hela gore go na le mathata. O boditse potso e leng gore le rona ne re ka ipotsa kana batho ba le bantsi ya ngwana ba sa ba gore ba ka ipotsa gongwe ke gone mo ka itela mongwe a ka dumela gore o ka threateniwa because kana government party ya UDC e ne e kgala tota go appointment ya gare Sebetela like chief of staff ka matsogo gate ba eme ka dinao ba tsholeditse matsogo ba re nya le diri jalo ba pagame ditafole and then re be re tsa gore gongwe re tloga re tsenya boko dingalo mme rena mo re mo lebeletse pe gate re ba lebelela ke re ba buise ba re ba buisa re ba lebelele re bereke go nwa metsi ga ke tswa re sena go nwa metsi ra go ira gate re ba lebelele re nwe metsi bone ba buisa re se ka ra botsa se ga ke tswa ra tshwanna go botsa sepe ke sone se batho ba threateniwa and then gape go na le kganyone ya gore ga ke e lebelelana ke e garela gore go na le kganyana ya gore yone kganye o bonang dipotso tse di botswang di botswa gore kante a le baitimukanya ga go kwa bua selo se be re ga o leba ka go bua selo se se go mo go supa those are signs of bad ha ke tswa ngara bad politics kana. Are we beginning to see the cracks of the UDC? Like are we seeing the cracks of the UDC now? Where are they? How was that? You're asking a very good question. Where are they cracking from? Gore are the cracks gore go batla go botsa potso gore are the cracks tse ba tswa kwa e batla go crackela ha kana batla ba ntse ba crackile ga le re ntse re batla. Is the UDC cracking?
yeah, UDC as a party has always been easy to dismember. I mean, as a party, ya ka gakologelwa ka bo re Kgoroba, go na le, that's why ha ke dumalane le kganya teng ya gore ke ne le sepoto ka gore sepoto tota is an extreme. But go mono go diragala ka UDC, bo re Kgoroba ba tswa ba former party AP. Kamoso ba boela ka BCP kamoso, there's a lot, there's a lot, there's a lot. Ha gona di Congress gompieno ana na ke feel gore ba e tshaba. Ha ke tse gore ba ka reng ke utlo go te re mo hasa ke motho o buang tata malatsi a ra sa tholele mo UDC a ska lebelwa ile mo UDC, but ke ene spokesperson sa UDC se ke se itseng ke batla go mmotsa gore ka ntene yanong why ka re ba tla tshaba Congress ya. They are afraid of yone kreko buang ka one, they are afraid of gore tota go ha America tswa re thethekela a re tswa it's going to finish us. Are they afraid of that? You've been inside the UDC, Mr. Kgoroba. What's going on within the UDC? Well, you know, the UDC has always been an opportunistic organization. Kore la ga dilo di sa dire sentle ko UDC. You know, they would say a re tsamaeng hela re tse puso re tla ba kanya re le mo teng. Wa bona le hokole la re tla ba kanya re le mo teng ma UDC 90%. Ba ne ba itse gore UDC ga e tsamaiswe sentle ebile ga ya tsamaiso ya yone is not a proper organization. Me hela ba dumela gore it's a brand that is already implanted in the minds of the people, and it's a brand that the people can give to govern, and which has happened. But bane ba re nya Sedirwa didimala mpele re tla baakanya re le mo teng. Ba mo teng yaanong go apala go baakanya. You know dio tse di utlwisang botlhoko ka UDC. Dumelang Saleshando, when he respond to the budget speech, he quoted 12 promises. 12 promises that the UDC had made. And abarare lona le tla ipha gore out of 12 le tshwere bokae. You know, ba tshwere one le one one ba itshwere just above 50% ya old age pension. They promised 1.8 but they're giving 1.4. And this, you know, rhetoric ya gore ne re sa itse gore seemo sa madi sentse jang, it's all rubbish. Because everybody knew. I mean, Peggy Sirame, you know, to access that information, it's easy. So you can't make promises. But you know, more position in 2014. I had people because ke nna ke win constituency, especially elected councillors, Kibami, party yami, the BDP for 58 years denied us there, and rotary law position whether BCP or UDC, this unfairness. Now the UDC goes into power, it denies opposition, the BDP, le BCP, they are denied all. Baka isa specially elected councillors. Babone, UDC idira, say BDP in NCC dira. Now we criticize appointment that's about chief of staff. Really opposition, really UDC. But then Mophuting, they endorse that. It's okay now, they criticize Kanya, specially elected members, councillors, specially elected members of parliament. We had hoped that the UDC would discuss that because ki evil any diraki ki BDP esa tlhokaleng. Just tell me what specially elected councillor. You know, you can tell so us that. UDC has continued where the BDP has left. So I'm beginning to be scared and worried. Now I'm convinced. Rechenchile mebala ya BDP ranta red ratenya blue, but rebusaid it BDP. Lady Khanza corruption. Say UDC said UDC molot. Dia chosa. But Tell us about that. What's going on? look, the president made a statement. You know, from 9 to 12, he's busy seeing investors.
We've got institutions that deal with that. Why should they go to the president? Go tsena dikhate jaanong gore tautona yaanong ke ena jang dikhate ke ena bolelelang bagwebi gore nya wena tsamaya go bereka le ghost tsamaya go bereka le Tsaone a itse gore Tsaone wa go tsaya sa tsang le ena. I get your point, Mr. Kgoroba, or like that institutions. I get your point, and I agree with you. Yeah. But also, is it wrong for president to be part of it sometimes? I mean, like we always see Trump like analyze some Is he people. saying, you are giving a very comical Like- example. Like you said earlier on, or Trump like with like we the mineral like like we get to see Trump playing is talking about business deals and all. No, that. Trump is something. It's a comical president. Oh, so we cannot give example like Trump. No. Okay. Yeah. Let me give you another example. Yeah. Gona no go setse gona le allegations tsa gore a cousin wa ga Tautona and a nephew have registered Like the construction the company. construction companies tsa ELD. You know, those construction companies, you don't wake up hela ole Sedirwa o sna la ga ele tracker o sna la ele grader ele one. You to qualify you need equipment well over bo 20 million. So batsa ka he madi ka gore ra ha itse gore ntse le batho ba modimo. How did they manage to qualify for those grades? Like he said, the allegations. I go check Musipa or like. Did you get that name? No, Their no, names? no. I didn't get Yeah. that Okay. name. No. Yeah. For now, there are allegations. I get. I said allegations. Yeah. For now, there are allegations, But and you we know- cannot you know, rely on that but- until. yeah, but there should not even be allegations. I'll try to check more. It is wrong. Once we start having allegations, there's no smoke without fire. Ke boela ke sa boele ko morago thata batho ke boela ke taletsa kganya re Kgoroba mo dipolotiking go tshwana le wena o le jo o batla motho a mme you go with charm, promises and stuff. A lot of things that you do I believe gore how re ke nna how you are making Botswana to sign an electoral contract. And then out of those electoral promises, I want my UDC Badumele gore ha se gore ba tshwengwa ebile a se gore ga ba rati ebile a se gore batho ba borre Kgoroba kana anyone kana gongwe chief ghost gongwe a kanya gore nka ba ile ene minister kana gongwe go iragala. They made electoral promises. Yeah. They had to They must le deliver. ba tshwantse gore ba di honor. And then when you are failing to honor those electoral promises, then you are an electoral fraud. Yeah. So UDC now they are. It's a fraud. But right now they are working as electoral fraudsters. And they need to correct that. I don't know much about the satellite. Satellite whether California is satellite satellite Yeah. Motswana go gae ene o batla go bona Tautona ga ipetsa Tautona ka nto ka e kare ke motho a letseana Tautona ka ntene o kwa he could as well be al mo holidaying ka tswa ngwa al mo holidaying where re le ka go e ba politically correct but o ile holidaying wa go lebella netla wa go lebella satellite nka bo go mo go dirwe ke bone bo kore ga go kwa tsa ministerial Or you only know level satellite. kore ha go kwa kwa wa tsa ministerial tsele di kae the likes of Bomahele re maele I don't even know Minister of Education. Minister of Education. Hey, that's serious education crisis. Yeah. Gona le di o itse re ke yanong kganye ngwe gape gona le retshere ga nkintse ke ka utlwa buare e ka re gate go tla dirwa BOTSAT-2 and ke tsone tse di tla beng di amana le communications ya nyanya o ile go irang kwa yanong
a le no mo holiday. Okay, gents, We need to be serious. let's talk about involvement. Ya ga Tautona. Tautona o tshwanetse go nna, yes, it can be too much. O bona gote each and every investor o kopana le Tautona. O ipotsa gore Minister of Trade and It's what cumbersome. industry and tiro ya gagwe ke eng. But also at the same time, Tautona o tsena ha kae o hella ha kae. Mr. Kgoroba, you've been you are a former MP, so we need your level of best fairness on this. Tautona ska tlhagalla gope go tlhelele kana a tlhagelle mme go nne limited, because like there's his influences o e leng gore we understand that it can be necessary sometimes. Kana like I say, the institutions tse di itebagantseng le go ngoka di investor. Yes. Investors should go through those institutions. Ga go tlhokagala gore yaanong ba ya go bona Tautona, ba ya through those institutions. Okay. Not direct to the president. That's not his job. That's why we have those institutions there. You know. Yeah. Understood. Back to the back to the cracks UDC before ritual. Honorable Lekaule o buile gore if you need to be expelled from the UDC for talking about the rights tsa batho, let it be. Yeah, UDC has always been very susceptible to tsone di khanyana tsone tsa bo di cracks le boko ene ebile le Tautonana. I think that is why he's so comfortable, and he's taken too. I believe now he needs to be faced. Ekare o tshwantse gore a face your head on gore he's too much comfortable in using all his presidential privileges. Kore jaaka o ka re jana o ka re o tla simolla go tlala thata ka masisi mo to a dipo masisi ko ha go te pepere o ko ha go te chama o ko. The president is o bona, let me give you an example ye ke nna ke bolela batho o bona diwa tse di tshwana le bo power le value kore o itse gore o bona le banna ba ba humileng thata bone bo gate Buffett. Warren You can't see Buffett. them everywhere. You can't see them in the Khansa 6 let's say. No. O ka se go gore go tshwantse gore Tautona na go tse dingwe ba a rome batho a se ka ithoma sengwe le sengwe batho ba duelwa ke di-tax tsa rona, and ha re ba duela yana o Tautona go te yanong ke o ile go ngweka ba go go Dubai. Then what is the role of Botswana, I think BITC? Ke sa tsa kana nna direct bring go tlhoka like ise ke mmone ha ke itse direct bring ka matlwana o kila mmone wena Tsaone ke gore o ska ya go bo Warren Buffett o tlehela mo ga ya go Le Jamal, I don't think you know that. I've never seen Jamal. The first time I've never the first seen. time ke bona Jamal tsore ke kae go launching ya no kweneng a sponsor centerships or something, partnership ya go leba ene bile na o khona o tlwa ile no ka o mo itse ka o bile o khona o itsamaela a le ordinary o sa bona. Ha sumo gore boko le kwa America kwa ha tsama batho ba ipotsa ka monola kwa Hollywood kana okay ke Botswana president di le petsa go ke a di bona hela ka di tlana too much. but he's Hollywood. chipping in on that again. Oh, he's Hollywood now. chipping in on that again. He should choose between Hollywood and running this country. But I'm very impressed ke backbench, especially by UDC. Yeah. I mean Kamal, Lekau, Arafat Khan, you know, kana re tswa go backbenching ya malope ya bo Kabli. Ya bo Tautona Khama o tshwana le Jesu. Ga Tautona Khama sna go Tautona Khama ke Jesu po. Ha Tautona Khama sna go tswa Tautona Masisi ke Jesu. Actually o buele ka a go buele ka backbenchera di backbencher tsa virus e ne e tswelela le go bo gate ke bo re maele le bo mamonna gate mamonna khona wa tsana ke dumedisa Tautona ebile ke mo dumedi o tsana kana Parliament kwa e dirwa ka nako those are ke nako ke dumedisa Tautona ke dumedisa le bana ba gagwe ebile ke le motho wa mme ebile ke le motho wa mme thata
Those people, they wasted our 5 years. Sengwe le sengwe ha motho a bua ke le motho wa mme. So what? We know you are a woman. Because at that time, I can only behave like a backbencher. Me, I can't really minister. I can. Too much. This is what Tsaone Segaetsho posted on his Facebook. As a minister, when you listen to him, Motsama is a male version of Mamonna Khotla. He should be saying, "Ke le motho wa monna." When there is nothing to say, I miss Motsama as a backbencher, not this ke le motho wa mosadi hashtag. Yeah, because it's a very recent. Ke santse ke dumela gore wana mona kwenya gompieno ke ne ke dumela gore boko as a leader ha tsa gore ne ke dumela ne ke sologetse go le go ntshata mo UDC ne ke sa sologela gore nka bona motho hela tsa Mike ko parliamenting and not even attempting to try to make sense. He's working further from making sense. Hey, kurimoto awa itso gore ha ka re ka 29 e bele sa joina UDC tla bole hemile. Stuff like that. Ibile ke sa bui ka Anya me ke isa bua re ka tla bole Motsama. hemi. Anya me isa re tla bole hemi. Whatever. Nya isa re tla bole hemi. Like ke bua ka Motsama. Motsama wasted a lot of. I think o tshwantse gore I think I like performance ya re Dithapelo Kgoroba. You can see even in his face gore wana ntse re itse Yeah. Let's give credit to Sticks on that. Yeah, so far so good. Very He's fair. very fair. Huh? Very He's fair. not biased like not you biased. know. Skelemani was He's biased. fair. Me on alega kana Yeah. those makokoro. guys that time yabo makokore was like I remember you were kicked out of Parliamentary when I let Tawana kana. No, it was well now I was kicked for Kanyale Bottle, but Butale was kicked out. Letawana le Fogon Bastard. Yeah, Yeah, no Fogon Bastard what was his name? David. Yeah, David. na go bapale le Fogon Bastard. So yeah, the khantsa ga makokore go re ga setse di ka buiwa public go re letle ka Fogon Bastard na etla ma address ka tantar you know mona Kgoroba you know this what hanga ka bua. But makokore was terrible. She was terrible. Oh, she was biased. Oh yeah, she was taking instructions from Isaac Khosile Khamager. You know, there was a motion that a bill, a private member's bill, disabled that I prepared everything. You know, Makoko rejected it. Yeah. Like that. Just like that. Was throwing me from pillar to post. Good. That's how bad she was. Yeah. Contrary to Sticks, eh? Contrary to Yeah, Sticks. shout out to Sticks. Yeah, Shout out to the current speaker of the National Assembly. In fact, I think he's the best speaker yeah. so far. Yeah, so far. Maybe after Manasha. Manasha was shout out to also- Sticks, and he's possibly one of the, if not the youngest speakers that we have in the region, like the Southern Africa region. Yeah. You see, Sticks Big ups to him. is a proper representation of the principles and objectives. Rona re le ko opposition re le mmogo. He's an epitome of that. And Yeah. We should applaud him, and he should ask our change you know, because you know you say judiciary level speakership. It's one of the things that uphold, you know, our democracy. And if the collapse, then we are doomed. So Sticks should know the speaker is one of those very, very critical positions that we need to remain unbiased. Because kana le tiro ngwe ya go ke go leka go hokotsa yona time wastage. I mean it's na go parliamenting ke se botlhokwa. Kore ga ka re ke ne ka re maloba ke ne ke reditse re Motsama a bua ya ka kore na bua ka re go khota meeting wa address khota meeting. Go ra he madi he gore ona le ministry a ga go o le se go nna ntse o boka gore batho ba hiwe madi le reng. You should focus o emele dipotso tse di tshwanang tsa bo Kamal ba threaten even more. We want a very Robust. a very robust parliament. I think also batho ba ba deserve credit ke bo record. He o nyolla di kgang tse di ntseng di o bona batho ba tshwantse ya ka malo ba ne ke bua
batho ba ba ka thusang UDC go simolola audit mole I think it was mo ne boko a go bua maloba ke kile ka go analyze thata be ke bona gore this is go mo go iphethomaisa talk shop gore mo tsanang bo bua ya ka for the sake of ya go bua gore ke a parliament ke a go make appearance that is why kare ke batla go gore nako ngwa an tshwabise kare he's now trying to be Hollywood or something because jaaka ke dumela le madawa na bua madawa o ile go parlamenteng ngare simolla ka di judgment kana simolla ka gore di judiciary le parlamente ha go tlo go batwa go dirwa audit yone e leng gore forensic audit e swantse go simolla go no ho di swantse gore ga go iwa go parlamente be go itse gore kana re na le kganya audit gate keng Afcon bid what are be go thamalola go iwa kwa eng ke BFA kana ke go thamalola go iwa ko Botswana National Sports mo parlamente hela a simolla botsa potso a because ra itse gore go sentse yang go iregetsa mo parlamente a botsa potso a BMC a go simollo go no mo re simolla re tla re go le ko parlamenteng kwa be go tla go twe go a go spendiwa bo 4 million go go 40 million go tla bitswa company e leng gore blind day e tswa ka a go tloga halweng ya la go lebelelo le tsone tsa go tshwana le bo goreng go ne go bua eng ko parlamenteng a go arabilwe sentle kana go ate yeah, closing this thing ya UDC and the backbench. How do we analyze this? How do you analyze this, Jabale le Kgoroba? The backbenchers, this thing ya bone, are they frustrated? Kana they are really there working for the people? Like, what do you guys think? Is it a sign of frustration within the standings, Mophuting, kana ba berekela batho ba bona? No, absolutely not. These are the things the UDC ne bua ka tsone ga e campaign. So you think it's not a sign of frustration? No. Ke go berekela batho. UDC ne bua di kgantse ba di buantse. Ha ba le ko ntle ga puso. True. So they're just continuing what the UDC was singing. Tsaone. maybe ke botsa kante re Kamal mo ke motho a party mo UDC BNF oh so ke motho a party yona ga bokotso but kanya ya ka re Kgoroba I bua is not I don't think it's ke frustration ya be le kanya gore kana tota ba ke tiro ya bone ko parliament Ba berekela batho. fa ba dira Like ba ire tiro ya ke bone. bone link between batho le the executive kana le government kana le nkare le gore ke bone ba tshwantse gore ba it's their democratic role go dira yalo so re ka se ke re ba frustrated even though ngwe go tata go tgongwe ba tshoro ke lenyora ba ne le metsi I don't know but tota ke utlwa ka so fana ke bona gore ke batho ba dira It's tiro the parliamentary responsibility. We mentioned Mr. Speaker before, Honorable Dithapelo Keorapetse. There's been circulating clips, especially the most beautiful and like the most beautiful woman in Parliament, Honorable Maipelo Mophuting. who is underperforming so far The Assistant Minister for State President, right? Hey, Mr. Kgoroba shared a clip ya gagwe. That one, like that popular clip where Mr. Speaker was asking him about the president laws and all that. just Yeah, say where she Tautona was laws I found meant to say. wanting. Yes. Yeah. And Mr. Kgoroba said it is abundantly clear that as we were aggrieved and troubled by the BDP corruption, Honorable Minister Mophuting was least bothered by that as she was far away at some holiday resort, basking in the sun, taking care of her suntan, sipping some expensive cocktail. Mr. Kgoroba. Kore di issue tse di tshwana le tsa bo Tautona Lodge. Le politiki lengwe le lengwe ko gore even my foot soldier, let alone mo councilor kana o na emetse bo councilor, foot soldier ko tlase ke di kgang tse ba di itseng tse di ba tshwentseng from inception. So even before potso ya go budiwa ko parlamenteng ga ile gore Honorable Mophuting ke le politiki ke di kgang tse ke beile because they fall under her ministry ke di kgang tse ileng gore she should have made sure gore she updates herself ka tsone out of concern and interest as a politician gore kana go kile go sengwa ko Tautona Lodge it didn't need to come from parliament jaanong ga ya go tsena ko parlamenteng ba palelwa ke go araba dipotso a itoma diteme go ra gore tota ene nako e rona ne re politika domkra ga e sampa ile mo pusong re lla ka dilo tsene domkra
she was nowhere to be seen. She wasn't there. Is it wrong for a minister to say, I'm not ready to answer this question? Ready on how? the- Is it wrong? It's wrong because we feel more than a week before. Yeah, I heard. So, Yeah, I so heard. you have ample time to prepare for the answer. My question is it wrong to say, "Ha ke You are- a bona you're talking karabo, give me more It's time"? You're talking irresponsible. of readiness. It's Le ene irresponsible. go nka ba ke la re, she's not ready to be voted to parliament. Yeah. So start- Rather than that. Yeah. Kore, you can't be a minister. We I think But I think- can I- your ministry o bereka. A ministry works like a company. O tshwana le gompieno ya la latela Ramachandrana a mmolela ka chopisi e ko mo goditshane o bua ka yona ba go bolela gore wa itse ga ke kgone go tlhaloganya gore go iregala. Why is he even CEO? Yeah. Minister ke CEO ya di ministry. True. Batho ba tshwanetse go reporta mo go ene gore ga dipotso tseo di botswa I think we should understand gore ga dipotso tseo di botswa tseo o tshwanetse a di tsenye mo di technocrating gore bonang potso ke e itsile ya nyanya a ba nna le nako ya gore a dile le yone ya no kana se re gore ba se buang ke gore potso e ntse jalo re di ha motho a dile le yone it's just mo ke mo go teng dio tse di mo surface ke di low hanging fruit Yeah. kore o tshwantswe nka ba e tshwere yo le tota ibile nna se tshwana gore a hiwe nako kana nka ba kile a re ibile o bua ka technology ibile ya ke tsena mo ministry Yeah, we totally. I understand. She's her performance is mediocre so far, and she should. O tshwanetse gore a simolole go itsheka-tsheka le boko gore a simolole gore boko a se ka sa ba go gate keng go reshuffle cabinet, because we cannot be saying BDP registered dingwaga tse di kana tse 58 years and have mediocre ministers. That question. Ba gore ha kgone ba monele ministry ba mo reshuffle ba Yeah, monele. I like an Parliamentary. Because kana gompieno ana kana ha ka gape ga tshwanna go dira yalo because kana o itse gore go nna yang wa ke re wa itse gore go na le gore Mohasa in the president. What happens gore a re kana ene nna Minister. na minister gape e tlo tshwana gore nne President. VP somehow. Yeah. Gore o tshwanetse gore a thusa she's gore minister Okay, wa bona gore batho ba ba ntseng ba le worried ka tshenyetso setšhaba ya dom ka ga bo Arafat o tsa Arafat o motseng ya bone ya wa go nupolla dio tse corruption ye le tse bo DIS ba maragaraga ntseng ba re batla bile ga ke mmatlang ka te o ka tswala le so useless ebile ke itse ene tota bo Arafat kana tota ke batho ba ba saleng ba tsoga kala ile batho ba action gore ba ra go dira gore bo ene president la go dira o ka tswala le di SOEs tse di useless. Yes, gentlemen, ke a lutla ke a la tlhaloganya. Besides that question, is it wrong for a minister to say I'm not pleased to go back be ke tla ke araba? Besides this There are question. issues we do Besides issues tse leng gore ka dira yalo, it's not low hanging fruits. yeah, but It's very a minister is incompetent as a allowed to politician. say ha ke gane. A So minister a is a minister politician, right? yeah, so a minister is allowed to say potso e ke kopa go ya araba bitletlang. It's not wrong. No, it's not wrong. Hey, Okay. procedurally. That's what I wanted to understand. Procedurally, minister is allowed, but Rona expectation ya Rona go gore such questions, it's just Re bua irresponsibility. ka Mophuting wa wena ya no kana ka re ya no you want to beautify her as you say she's beautiful. Forget about her beauty. If she's incompetent and she will keep her beauty. Yeah, We can't take that beauty. When I hela we bona ka re wa romontle. Now to me I even after Kimoreta I even forgot that she's beautiful. I mean, ra o iranga di beauty tao. That's why mala bane ke bua ka Re na le dikgwetlho tse di kana ka. gore re tlo iranga bo mma bontle ha re bona gore a go nna thata. Re tlo iranga ba se go a go gore motho o dira o itirile se go a go ka bo re mo tsamaya ya go nna thata. Gore you should gore se kana re kana monno ke monno o buang thata kana. Ba tswana ba bolele ke tlala man. We need to solve those problems. Bona re go bua gore ha re bua ka tautuna logic di tse leng gore corruption ya teng e sisimo sa mmele. And then we cannot say oh she's beautiful, she needs the time. No, she can keep her beauty but Botswana kwa rona. Bana di buka ko dikolong kwa di patela gona melemo. You know, I have a friend who was admitted 2 weeks ago on a daily basis. Ko di ena le mo go yone go busiwa batho ba batlang ba lwala Toto bona gore ba tlhoka gore ba admit go busiwa batho ba le about plus minus 30 every day because capacity ga eyo dingaka ko marina ga gona dingaka
go tletse bananyana ba sekolo ba ba irang bongaka ko UB ba e leng gore ga gona le qualification ga gona le ga e leng ba itirela dio tsa bone hela ba bang batla ka matomonyana gore ke ira medicine gore how ka utlwa di-story tsa if we have these problems o bo re bolelela gore re tlhola re lebeletse bontle no She can even no resign with her beauty Yeah. and go to the beauty industry. It's fine. No, go like closing it. I feel like I've watched Parliament a lot of times, especially this new one. I can't think of the 13th, eh? Or the Yeah, 13th 13th. Parliament. I've listened to it. A lot of ministers, they had asked Rorinya, Chokupa Hotla, ya Raba, Yeah, it's always Biketa been and stuff it's a like procedure. that. It's always been a Hey, norm. yeah, no, it's like Maipelo Mophuting, yeah, no, it's like this thing, because like I've seen various clips of her. Kore now is like she's No, like she's become a target or no, something. the problem with you is get that it? you are trying to. I think it's because of your eyes to her. You are trying to politically correct whatever that. No, like I thing- feel like it's unfair on her because I say like, all these ministers by it's Iraya. No, unfair Joe- because she who doesn't know the kind of Kgoroba o ile a re, gompieno ana o ka re, let's say minister a gore let's say o minister ha ke tsore ke eng, let's say o minister ha ka re gompieno ana o le minister yo leng gore o tshwantse a dira di kgang tsa di floods e be o minister o tshwantse a dira le kgang tsa di floods last week ne go na le di floods e be motho a go botsa gore di floods ya nyanyanya ha o buise pehela o nna gore I think I would need wasting our time. batho bana ba tsewa ke metsi. Wasting our time. Let's talk about the appointment of the chief of staff. Re simolola ko BT, gate ka e, BDP. ko BDP. What's your take on the appointment of the chief of staff? Ka gore ke yone ka reng yanong bo Kamal anong ba se ba. Wonna o simolla pele ka re Kgoroba ke tswe kana ke gore you are right handed ya go tshela ntsela maho Okay. What's the- all right. so se le one Yeah, let's ke go. batla gore a le gore ke motsela maho go nna le nna ke motsa Yeah. and a ke na go bua thata ka lebaka ka kganya ya bo chief of staff we do situation ya bo di appointment tse di tshwana le bo chief of staff it's a ke creation hela ya it's a self created ke di appointment nyana tse go tshwana le go mpieno mo podcast nyana bore go nne le ngwanyana o nnang ha le o tla bang a re tshwaretse metsi a nna a re no sa metsi yana gore ke di appointment nyana tse di creatileng go stomiwa motho because I think Resebetela was over the moon na go ene nga tsewa mo government he became minister na kwa gagwe a ira dio tse tsotlhe tse he was supposed to go for farming ke tsone dio tse teng di dirwa ha ile gore o kgona go akga matsogo a dire golf he was supposed to go for golf but then they took him go createla netlanenyana ya chief of staff Zamazama. ke re ke go zamiwa spaninyana gore a ska gongwe ke ha ngwe ka itlhela le ditsala go te braya ka itse ke a sokole go te make create masisi kwa teng that's why it was deemed to be corrupt gore o tata ke na le chief of staff ke o le hale ke a mo go tswana le wena o ka re gompieno ana bore ke na le ngwanyana ke o le tana re modelela hale re gore just something se leng gore ka re se ke creation e leng gore ka ene ka re ene go le ba ka re ke creation ya ga masisi I don't know whether we needed a ke se be ke tsene into detail gore a mene re tlhoka. What are you questioning here, Tsaone Segaetsho? The position ya chief of staff and how it was. Okay, like the position or the appointment. Like, what are you questioning? Chief of staff o ira mo gone mo I don't know, but I know that like Say the White PSP House has as a a chief of CDD. staff. Like Gore go the na le White House has a PSP, chief of staff. go na le PSP Deputy ga nna le PSP. PS ga nna le gore gona ha o ka ela tlhoko go government go na le go le mongwe le tiro tse dingwe le president o na le go mo gatikeng le di private secretary gore go mo Gomz. ha o ka re chief of staff kana exactly you are saying I think chief of staff about again chief government government HR sorry he was chief government HR and then go na le motho go di PSM Yeah. and then go na le PSP and then go na le Director. go na le tse dingwe so a ke tlhaloganye gore position ya chief of staff a ke itse ke explain lo thata gore sentle go appointelwa yaanong ga nka ka bua thata ka UDC gore gompieno ba le bone ba appointile chief of staff se se disappointing ka UDC ke sone se ne se bua ke re Kamal bana ba le kgathanong le go appointa to raise a job for Sebetlele. Sebetlela. Now they seem to be UDC has created the post. Are they
potso re ka e botsang gore a le bone they are doing the same things ene ba se kgalla ba le bone ba createla batho di-position le gone gore ba re chief of staff sentle tiro ya go ya go nna eng ga go shota eng gore go nne le chief of staff ke ra gore nako ke botsa yone designation ya teng gore You want to understand it. I want to understand Nobody it. knows. Nobody knows what chief of staff It would seems write. like it is useless, that position. I ke tsore gone mo a ke lebeletse system yone ya HR ya government gore system ela yotle the entire system ela a ke tlhaloganye gore wa go direng kana gate o direng. So ga ke tsore mo go no botsa no re no batla go itse Are you questioning the appointment or the position itself or both? It's a new position. You know what I get. It's but the White House always had that position. I get. And Sekai, like we're going to keep on referring to America because like that's the closest powerhouse that we can think of. Hey, are you questioning the position or the appointment? Or okay, are you saying position appointment ga appoint to us? What are I'm you questioning the now? position. The position and the appointment. And then we cannot be copycatting America. America is, they know what they are doing. They are doing ba dira dilo tsa bone ka ba dira ha kana re ntse re refera sengwe le sengwe to America. O tlo itla ga ntele re tlhophile motho o leng gore is even worse than the comedian Trump. Kana re bua ka America, re bua ka over 300 million population. You know, Botswana re bua ka just over 2 million, you know. Batho ba ba ka tsena mo molong o ko California like tota ke ra re batho ba mo Botswana la ke ba ileng gore ba ka manage ke mayor. Ke mo councilor wa so Congressman. we are over Okay, We don't even need a president in this cabinet. Botswana hello ka rana ke mayor. Yeah, okay. According to Google, the Office of the Chief of Staff of the White House is responsible for directing, managing, and overseeing all policy development, daily operations, and staff activities for the president. The office coordinates and communicates with all departments and agencies of the Ke administration. bo guguze ya mo gae gore ya re go dira eng wa mo gae. Ya no bua ka ya America. Okay. I get no like well, that is why. this is as good as non-existent. yeah. Hey, people are just there I for don't how can ya PSP. Google search engine optimization it go ka etsa se le gore wa se batla gone gompieno ana ja no mpolela gore gompieno ana ga go sa tswele mo Google gore sa gone o tlhaloganya gore mo Botswana go na le chief of staff mme masisi ana a tsentse chief of staff then we are in tatters. Yeah. Yeah. Let's talk about one of the recent circulating videos. Kiara, a conversation between Resa Leshandole Re Mohwas. Something interesting was like there was an interesting dialogue there. What the leader of opposition likes bringing to parliament, ke maikano o maikemisetso a UDC. Gore nya UDC ne dirana bogologolo kana ene re bogologolo gompieno they are in power, they are not doing that or they are not saying that or they are not in agreement with what they were saying. So Remo has stood up a bua gore morena kana there's a difference between UDC and government. UDC ke party ko government ke government hani UDC buile say yes you can hold UDC accountable ko UDC in a office ya and stuff like that. Media tse dingwe tsone o tshwanetse go addressa ke le minister not as whatsoever sa UDC. Tsaone Segaetsho, let me start with you. Please, let's be fair. Okay. Ke batla no a kompolele ke potso kana wa re analyze kana wa re Let's analyze that. Okay. First of all, I think Remoeti Mohasa ke ta respect ba me mo go ene ta tlhobaela. He's been disingenuous. He was clutching at straws. Kore ga ka kware o yena hela o le Remoeti Mohasa. Ha ke se ke itse a berekile go pe ke itse ke re kile ona newspaper ra bidwa Mira. I've known Moeti Mohasa as a far brand loyalist yet ona tota ya BNF ya UDC. Ibile o nnile ministera o leng gore o motona le minister o motona because of UDC. He's where he is because of UDC. He should gore gompieno ana o tshwantse re ro betsa re mohasana ba re e re ha mothantsana o re dumela ba re UDC tshwantse Yeah. he's
mo UDC then kore ke ene motho ke motshepang ga heta o bo utlwa go nkga UDC o re ha ile gore UDC botala bo bankga tshwantse re ha moetima ga sa tsama kwa bankga botala jo ja UDC go ntshwabisitse gore ga ke batle go nna motelele thata mokganye go ntshwabisitse thata gore he's trying by all means to be I don't know whether politically correct or smart but trying to divorce by trying to divorce UDC from the government se leng gore se contradicta se neng a re fatkana a se bua madam kra ga batletse go government ke bona go bereka madam kra ga re na suggest gore ba kubiwe yaanong yo re ha sa le kwa pere sutu ya sa thola para botala yaanong o ipona ka re yaanong tota go ra re tota go pieno tota I don't know. Does he think he's bigger than the people? Whenever talk about no, he's not saying that. What does he think? He's saying What does he that. think? He's not saying that. We are not saying he said that. We are thinking. I think it was being technical. No, the this is wrong. technical. You don't have to be technical. You are they're representing people, not your whatever. His technical approach was very stupid. For someone who has done PR for very stupid. Actually se mo sa se dirile ke makgakgale lenyatso and ha se la ntla ke utlwa ka ruta bua diotse ke la bua gore ha se bona ha se pusha ya 100 days e ka re mo ha se ka rota nna lenyatso e o tshwantsa itlhaloganya itse gore o beilo hale o bereketse UDC thata ha ke itse gore o berekile kae a ke ga go la berekela government mme ke ra gore o tshwantse gore ba mo gakolle gore government o go ya UDC you know le sa go divorce attitude ya bo mohas is the same attitude we saw ya bo morwai go domkra ya bo morwai go ne makgakgale lenyatso tsa bo morwai 100% yani but gore tota gore 120 days o tsenya motho makgakga o yeah 120 days ga isa hete setse ba le makgaga kana bo morwaeng ba tle ka makgaga ke ra rona nako ya bo masire le bo mogae makgaga na se makgaga re simolotse go a bona thata ka nako ya ga Kamal ya no mohasa ha isa hetse le ha ile ngwaga o setsa le makgaga le nya My God. Okay, gentlemen. I mean, it's like all this time you've been anti UDC. No, you are wrong. No, it's like Dithapelo Kgoroba yeah. Those are an appointment. Yeah. Okay, no, true. Yeah. My bad. What are some of the good things that you guys have noticed from the UDC government? Are there notable things that you can mention? The good thing is so far I think poes e tlhokahalang hela ke tsura o ka tlhaloganya politically hela for batho ba neng gore ke akanya gore nako tse ngwe ka ba setse ba lole ba setse ba dirile dio tse dintsi ke ka ba ha credit ya gore UDC hela as a unit unity e leng gore go parliament le kae they have remained intact and even though there are a bit of contradictions there and there but o ka re ba dumalana o ka re ba dumalana and then the tsone dio tse di tshwana le tsa if it's ha ile gore ke tla re bona di results tsa teng president o supa gore wa leka go bonwa ya ka buile ka visibility o bua sa leng gore na se bua ka visibility even though ke na le mathata a gore go ka re go tanna too much ba bona mathata is too much everything that you do too much becomes but gone kganya go tsama go iwa ko mahatseng go tlo go tenta ba bile ke sologela gore go ra re ke ka itumela gore go ra re go a berekiwa yone kganya gore re mohasa a eme a bue even though gore ke batla gore o tlhaloganya gore as much as sana se bua ne le gore o buile dio disele mme hala the fact gore ona ema gore a bue he stepped up I mean I remember go na le ana go tsa borre khama ra khama ne ra tsamaile ile ko mahatseng ko you can't get a voice from government I mean motho a teng le ha se ka rene le masamhao ke ra re no ka se kwa utlwa gongwe tota ka minister wa presidency ne le manna kwa teng do you remember Masisi electing president I don't. You don't remember? I don't remember. Yeah. I think
gongwe go ka nna nako e neng vice ya gare kgamane le mang kana go ale I think ke bone bo before I think Merafe le rekidikilwe that's why ne ba tsewa ba tsohetse ka gore ne go itse gore those ones they can't act and ha go to ba act go to go twe khama o ile go ntle ga lehatse ha go to ba act go to a supiwa le hale asa buisepe go to and then we have who is the acting president now aba a tsholetsa le gore report tsholo go kidikilwe na ka ska stapa para utwa a bua e be ka re wa thekiwa yaka bravery I mean bravery ya UDC so far it's ya impressa backbench ya tla le one ibile it's homo credit ya tenya ka re gore wa le mo gore na accredita UDC backbench ya UDC gone mona kwenya gompieno it's impressive ha go sa tlo gona le nako eneng re gona gore re sa itse gore country sa lebetse re nako tsa bo re Kgoroba gona le ministerial nako tsa tentse leng go di ministerial le ba parliament ba ileng gore ne re sa gona go tlhaloganya kante ambe bo re ba tshela gona o tswa ka parliamenteng ke a go bona gore mme mo parliament wa kgaolo ya e kana se mamang o ntsote ke tswa ke a go bona ke tsona nako tsa bo re gore batho gompieno ana I think re gona go bona o a itse re gona gore gompieno ana o ipotsa gore kante mo parliament o ke mang go utlwa go bua leina le thata o le gona wa bona gore gompieno gape ba tsweledisitse dio tse dintsi thata tse di siameng tsa BDP ga ba re ke BDP me re le beng go sele o so go ba tlokana le credit gone ho dio tsone tsa bo gore ga ba tsena ba itlela di siame ba a go mahatseng a mangwe ka go tla go twe go shimiwa sengwe le sengwe sa UDC kana sa gape re tshwantse gore I think political intolerance ya bone thata nna ke bona mo Facebook but re ke tlhaloganya gore ba tsona ke magatapa mo ba kotsi mo ka menwana a mo gona go ga kana me ko ntlantle a le mo go afatseng ko ntlantle a roga a le mo sakeng a roga motho yala yo rutegileng kana yo montle ya ka Mophuting ya ka o bone bontle ba go ya a re le di rampetsa ya no wa bona re ba gompieno hela political tolerance I think so far BCP le bone magatiki matutsi a palopotana ba fo ba ka re nako tse dingwe go ka toga ora go ka toga a shakiwa yana go ya le mabele a shakiwa ri yana ba ka timela mo crowding yone ke bana ba fo ba BDP ba tsa wa sente ba itse re bile wa bona gore ga go shimi opposition le ene boko ya o itse ga tsena go parlamenteng kwa o itumetse wa itse gore ba busa gore go a diragala gore mo parlament wa ke boela gape go gone gore mo parlament wa UDC o ka nna a facer nete but a kere ke ya ka o ntse re bua re simolotse ka tse negative of course ya ka re kana Kamal wa 13 ya no ke bua gore ya ka re go ba buile ha na bosupi ha na bosupi jo re bo boneng bolo ho motho kana o gona gore nako tse dingwe a tsamaiwa ke badimo hela ba re sa itse gore go diragala re gore ba gompieno gona gore a emelle badimo ba mo tsamaya ba re chief goes to batla go mpola it happens so we are not going to listen to everything until re bona evidence la go bana tsemwe ke badimo a go bua go di podcast any positives Mr. Kgoroba the only positives I see ka UDC is the backbench is the backbench like that's the only positive that's the only positive I see okay before we carry on we are left with 10 minutes before we carry on ke khonne go bona role ya chief of staff ya Botswana we bone ka online la go tswa we bona tota we kulukutse okay the main purpose of the position of chief of staff is to direct and oversee implementation of national priorities in alignment with political pronouncements made by His Excellency the President. Okay. The key wait like o di bala ka so one by one di tse di tlo re tsenya di o di bala ka so one by one o bore gongwe re a khele mo go tsone because it's too much the key outcomes of the job are twofold. First, to ensure successful achievement of government priorities, and secondly, to ensure enlightenment of government machinery and political interest of the government of the day. Oka mpolella o di heditsa so di ke boele beke o laskadi ke ra gore wena no decide le go di bala tsotle
those tse nna ke gone ke simololang go kopana le Direct and oversee implementation of national priorities in alignment with political pronouncements by the president. tsone. Okay. Re bone the former chief of staff atlaka that thing that thing mindset change, for instance. Who? Sebetlele. Yeah, it was under the office of the But chief of that's staff. ka kgang eo ka gore the mindset didn't change. I get like we change the push change. So Yeah, he changed the mindset for the better because BDP went ina nyalela ka one mindset change o wa bona. So a re tsene mo go ya gompieno a re ga tuirang. Ka ntse o bua ka sebetela gona na. Ke yona Kana akere. they are ready on it. obviously I get like a Same position. Okay. Hey, like so, it's the same so, position. so what they are actually doing is gore ba tliseditse ga te ke rema wa chief of staff. No, it's fine. It's fine. yeah. It's fine. A gore a re gore ba mo tliseditse go nna re sebetela le go tla go taka di mindset change and stuff. So already now we thought gore the mindset has changed ka gore re ba neele puso. Now gape ba batla gore mindset o change. Ha ke tse ba batla mindset o change le kae. Yeah, but So e be ke ba gore tota gona ministry kore nka lebelela gona ministry kana department e ko presidency kana anywhere mo governmenteng o ka dirang tsone dilo tsone tse o di buang tseo tsa gore wa re to direct Direct and oversee implementation. have all these years kana have go ne go ntse go na le lack kana le vacuum gore go mo go nne teng ke ra gore gongwe nka ba sala ba tlhalositse gone gore due to this lack, due to this vacuum rivela ya bobedi gore ke ne le re Kgoroba can see yeah, tla ke a kgelema go eo ya ntlha. Kore I don't understand. Gompieno na one of the visions tsa UDC is infrastructure development. Dual lane from is from Lobatse or from Gaborone to Francistown. economic diversity. Yeah. Project H1 falls under the Ministry of Infrastructure. Yeah. So what you are saying to me, Hore, the minister, the peers there, got that ministry and Needs awakening they or something. need chief They of need staff some or chief of staff to say supervisor to Or in fact, implement. a minister should be supervised by chief of staff gore bona infrastructure ka re di priorities tse re di neetseng Botswana ka re ministry wa infrastructure ya nyanya mme go na le dilo tse di budgetetsweng eng tse e leng gore ha di tswa di ya ko ministry There's ya a- chief of staff wa go dira wa go There's a palama national budget. development plan to follow. Nobody with political pronouncements. No, but Political. problem. I think Political. don't take it like Mohasa. What are political pronouncement? I get the political pronouncement. No, we are one of mental hali. Hore kiaho tsana mo governmenteng yo halole and the political pronouncements. So di dira ngwa bo itse go na le NDP, wa bo itse go na le dilo tsene infrastructure development. Gore political pronouncements tsa bona le go tsana mo governmenteng ba implementa. ba di implement. So what we nna le re gore ba re dumanang ka teng what we are asking is a ne ba go tlhokana le gore go nne le motho o leng gore wa tsunyetsa yana O tlo go implement the NDP. a wa tlhokagala. The minister, the PS, the director, the teng. Okay. The key outcomes for the job are twofold. First, to ensure successful achievement of government priorities, okay? Okay make go tsena ganong ho nna go to political Pronouncements. and then we go to government. Ensure successful achievement of government priorities. Lastly, and secondly, to ensure alignment of government machinery and political interests of the government of the day. Okay, yeah, nyalane then. So ka go ntseng ka teng gore a re motho o le kana o tswa ko re kganya teng e ka thasela re mo ha sa thata ka gore motho gore a re wa appointetswe go ganetsa re mo ha gore re mo ha sa o ganetsa la appointment ya chief of staff le ene gore a re o na le ba bangwe ba ba ganetsa le bo re Kamal a ile gore wa ganetsana le the man wa appoint because ho kana motho kana e tswantse gore a ba itse sepolitiki se se tsentseng sepolitiki sa UDC le se se tsentseng UDC ko government ha ba re government priorities kana gore a re di priorities tse le di dira from sense re se bua gore you have made electoral promises as political pronouncement how do you implement as prioritize and implement wa prioritize o bo implement ya ka ntse go ta gona madiana gore re ga te kene re ma gore a re wela go ntse go ta gona madiana ene tota o eme o ntse o ba lebela gore nya le ska la dira project I think is
he should be bigger than the VP and the finance minister. I think he should be special in as a man. Yeah. Kore position o gakologelwa nako ya go tsogile modumo kgama tsere 1 year sabbatical leave. I'm sure you remember. Yeah, that, I do remember. Was 98, 98, 99. ga bo ako e be go tla go te o supervisor special projects or whatever. This is similar to that. And I don't remember what fruits did it bear. Nako ya kgama go to we ano he's overseeing. Go mo ke yone ke bua gore go tswana le ko DIS kana gato go na le motho go kgonang go hirwa ke ra ke utlwa ka magato go na le motho go kgonang go hirwa go bala dikoloi tse di hetang e le yone tiro ya gagwe gore in fact his that position is very useless and I'm sola in short it dira gore go nne di khobere go khante le borre Kamal ba simolle ba threatenwa go ba teng kana go iragalang, but it's a very one of those most unnecessary positions yeah. Okay, we are left with 5 minutes now, and we have 2 topics to squash. The BOTSAT, the new satellite ya Botswana it is being launched, and then we'll close off like the press conference ka Morai. Yeah, let's talk about that. The BOTSAT-1, as they say. Botswana's first ever satellite blast off to orbit Earth aboard USA. What is your take on that, Tsaone Segaetsho? I tried to, you know, my issue is, it seems like a very good initiative, and it's another one of those things which UDC are riding on, whatever that started in Nakwele. It seems they are enjoying the ride. That's one of those times when they will be enjoying the ride, because but then it has got nothing to do with politics. No go abused. Yeah, no. On the chief of staff and the very work was the priority. When measuring and gauging priorities, I think this thing, it is costing my dear the taxpayers, the fiscus is costing little laronak madi. Or the autonats and Taraja, kana or I think this priority because there's a lot of PR that is happening around that issue. A lot of unnecessary PR around that issue. And then I get then I get and then how rates a PR thing? Yeah, like let's say ka gono ya ka satellite tele tshwantse re ka le motho. PR thing a go bua ka te. Oh, you know, Elton is going to meet go sukunya tso dio tse dintsi ka teng Elton John. Elon Musk, sorry. Elton is going to meet Elton John. Sorry, Elon Musk. Elon Musk. No. Elon Musk. Elton is going to there's a lot of PR where we are left hanging, and then we have serious priorities. We are waiting from a disaster. It's infrastructure rona gona le go hala ile gore disaster se trauma but tautona ene o ile kwa ka selo se le gore se re ka letsa mo phego. But the crux of the matter ke gore how to go ga di priority for a government that is claiming that gore gompieno ana ka kare ko lapeng re Kgoroba a re ga ana madi be ra tshwantse gore a reke seshabo ba rekela bana di sweets e re ga eta mo strate kana be re mongwe amora re bona kana ke rekisa di sweets kana o sala o tlo reka di sweets mo gona be me kana di sweets bile kana bana ba di rata wa ke tsurwa ntha ya go reka di megwili tsa koloi le bana ba sena dijo. So
the priority. I think this project, but the experts that Tsaone can tell us Are you saying like the satellite is not a priority? no, Shouldn't be a priority. In Kabe, it differ to go focus on the things UDC nkabe ke ne ke bopetse matsogo ba re due to kganya gore ga gona madi entourage ya president ne tshwantse gore je bokaya kana go mo project ne tshwantse ne kana ra emisa re tla bona next week because go mo go buiwang ka teng motho o tla batla go nna nthare ba tlong ka theka ba ntha ba re nya wana they are going to be academic about this thing You work entourage. The priorities so buang ka tsone ke the project. The whole project is very the PR is very academic about the project. What they're actually saying is that go tlo re benefita mo research, go tlo re benefita mo going, go tlo gore infrastructure ra rona tsela e kokomologile ha block 5 a le ha goreng we are still talking about focusing on scientific rocket science. They can be deferred to the next. We cannot even compete in that space. Yeah. We can't. So what is this? That's why is this some but na batla go Hollywood kana yang gore a go bonwa lebeletse gape nka be go mo kana go mo ka re ka tautuna go lebeletsa le ko state house kana go office of the president go tsere bo maele ke a gona mona la ke lebeletsana mo dinepenyana gore o shoshobetse kana o ipotsa gore o tlile go batlang kwana gantsa botsa go wena malome wa reng nne kana mme ke teng le nna ke motho wa tertiary education ha go iwa go tshere. I find it funny. I like personally I like Siri a lot. But ona nkgatha thata a bua gore maybe le ga bona ke tsama ke le ho yana ke tsamaile mme ya gompieno ke tabeng e fo gate satellite ya gompieno tla be focus mo agriculture mo are ya go ya communications e tla go morago wena o tla akanya gore go ra reng ya le sengwe mo nka ba go tsamaile di researchera tsa agriculture and then gape a re itse re localize re be mo leveleng ya Motswana go ga re bua ka di satellite gore dio tse they are so high up there, even high, like in literal terms. Literally we don't even understand gore go mo ga go bua ka ga. Yeah. They never bothered gore ba re bolele the need of that thing, the urgent need, and why are we prioritizing that thing? Re tse be re ha re tswa be ha batho ba bua be re let's kala le bala gore ga gona madi. Yeah. But how can we prioritize something which mo go rona mo nna lo yana we know it from social studies le gore ke eng ke social studies le gore ke dilo tsa di movies tsa bo Elon Musk gore yena o bilo kile a ya go Mars kana ka teng go no lo tsonetse those things we need to be concentrating on things tse leng gore they are very on the tse di khoma matshelo a batho go ga Tsaone Segaetsho ke a go utlwa 100%. Ke a go utlwa 100%. Ke a go utlwa. Speaking of priorities, kana mme ha se gore nna ka ke tlhaloganyang ka teng le ha itlhelang ke nna le mathata ka teng gore ke a letse for instance gona le merwalela mo Botswana e be go ta attention ya la yotlhe nne mo merwaleleng go ska ga nna le some slide of attention ko di department tse di wa ntshwara as much as u bua gore gona le serious issues. Yes, at the same time we need this technology upgrade as a country. For instance, re bua ka technology rona, like how many digital creators do you have in the country right now? You are a digital creator now. Mr. Kgoroba and his page has 36,000 followers. Ikhala tsana online ya buisa batho stuff like that. We need to get paid for that. You get it? This advancement in technology. Like na like lo one I don't understand much, but ke dumela gore da technocrats ba ba ka tlang why are we prioritizing on things that are not that mostly re tlhaloganya di floods much because di re affectile ya no nye ya bo gore go tla go ha go tsamaya go Mars. That science we don't understand, we can't eat it. The bread and butter issues here are most concerned. How about agriculture? No, tshwantse gore ba localize ba bua gore ya go benefit agriculture. That I understand you, or like the education the I think PR then is bad. Just say the PR is bad. That I understand you. Ha ke go ganetse me I want to divorce to say is not a priority. That one nakelo one I might disagree with it. It's not an urgent priority. It's a priority, yes, in terms of how advancing technology is a priority. But then it's not really an urgent priority. We have urgent
needs. We have urgent needs here in Botswana, like merwalla ke go example ka merwalla ka No, bibile merwalla e hitile Tsaone. We have our health system has collapsed. You know, people can't get assistance ko di patelle ko di clinicing. Michine ga e bereke di x-ray ga di bereke di scan ga di bereke melemo ga eyo. We have situation ko dikolong, you know, we need to renovate dikolo. They're in bad condition. Education and health, they come first, you know. But now I go back to comment about the satellite thing. I have no knowledge or information mo go teng. Ke bone mo WhatsApp group ye nngwe ya rona phakela go ntse go a ke yone ya rona. Mama ibile ke sa now ha tla le bua ka one go o ha re emelitse satellite, but I'm yet to be informed about it, so I won't comment on something that I'm not informed on. Yeah, fortunately or unfortunately or both, I don't know. Last week ne re bua ka kganya ditamane, and then we decided to invite an economist o ileng gore o tla re tlhalosetsa this thing ya the BeersDeal, the diamond industry and everything, and his interview features at the next as the last segment of this podcast episode. I don't know, Chief Ghost, should we close now? All right, yes. Gore lo re feletswe ke nako gore re tle re mo tsenye re mmetse nako a gagwe and all that. Re tla bua ka tshedingwe ya lalo next week. Nako ya teng e nna e le ntsi ya la thata. Yeah. Tune in. He's next. His name is he's an economist by profession. His name is Re Senye Ubuseng. Tune in and then get to understand gore go iragalang ka ditemane tsa rona, our deal le di-BS, bo Anglo-American and all that. Don't change that. Ciao. Yes, like I mentioned earlier on, we have an expert joining us today to talk about the BS deal with the government of Botswana. It's not the BS or Botswana or I don't know whatsoever, man, and the diamond industry in general, so that he can come and explain to us because if you observe, most of us Botswana, we don't really understand the deal here like BS. Also, the issues Botswana is a shareholder into the BS, stuff like that. So that's why we have brought in Mr. Senye Ubuseng, who's an economist by profession, to come and explain to us and the viewers what is it that is going on. Mr. Ubuseng? Right. Welcome to the show, sir. Yes, sir. Re Segaetsho nya eno o ntse a le teng hela, yeah. So Mr. Ubuseng, yes, the BS Botswana re bone go saenwa a new agreement maloba e leng gore it has been in negotiation for a very long time, even though different administration, but the thing is that as a country we've been negotiating the deal for a long time now. Can you please o re tlhatswetse le Batswana kwa lapeng gore go ntse yang ka dileo go iragalang ka yone? Go amaru gore Botswana o dirile tumalano le kompone ya DBS. Tumalano ya ka o ka gakologelwa e sa le simolotse go buisangwa ka yone ka nako ya Garetso Masisi. Yes. Tota bo kete ja tiro makritiro yotlhe. Yes. E dirilwe ka nako eno ya Gare Masisi a santse a le mo setilong. Yes. Go leka go dumalana ka gore ditumalano tse di teng tsa ditirisanyo tsa Botswana le kompone ya DBS ka ditemane di ta bokhutong. Yeah. Mme gape go lebega ere ga di ta bokhutong jana gormento wa Botswana na eletsa go thabolla se se moelang go tswa mo ditemane. Okay. Jaanong tumalano e ntšha e ntse jang e na le karolo di ka nna tharo. Ke lebile mo rona re go bonang ga ke na tumalano a terra e sephiri. Okay. E sephiri boteng ja yone ke batho ba le palopotana hela ba itse. Mme mo re go nankoletsweng gore ra jana. Number 1, gormento wa Botswana le kompone ya DBS ba na le tumalano ya go rekisa ditemane. Kra entšha ya go rekisa ditemane. E ka yone gormente wa Botswana
a tabong a tsa 30% wa ditemane tse di epiwang ke Debswana. Ke rata go gatelela kgang ya gore ke tse di epiwang ke Debswana ka gore ditemane tse dingwe tse re di rekisang di tswa ko ntle. Kana batho ba le bantsi ba itse gore re importa ditemane mme ra importa ra ditemane. Jaanong tse re dumelanang ka tsone tse ke tse di epiwang ke Debswana. Goromento wa Botswana o tla ba tsa 30%, a mo rekisa go tswa ko go 25 go ya go tsena ko go 2030. Go tswa ko go 2030 go ya ko go 2035 goromento wa Botswana o tla ba tsa 40% ya ditemane tse di epiwang ke Debswana a di rekisa. Go ya ko pele go heta 2035 o tla ba tsa 50%. E ntse jalo ka marketing at least gore ba share output ya Debswana jana. Go bo go nna le tshetlana e tsamaelana le mining license ka 2029. Mining license ya DBS ya expire. Yaanong a kere ga temo selo wa pula o epiwa go sa le gale. Ditumalano tse di tsa lebaka go buisangwa. Yaanong ba di buisane 4 years before license expire ba dumalane ka a 25-year license ntšha gore go tswa mo go 2029 Debswana ta be na la another 25 years wa go epa ditemane tsa Botswana. Legato la boraro le ama sengwe se sešwa go heta ka gore le ama mo nkareng ke ditumalano tsa gore seabe sa DBS mo go ageng itsholelo ya Botswana se tsholetsege go tsamaelana le bokete ja Debswana mo economing ya lehatshe. Ka tumalano ene DBS e tla be e thusa Botswana go pagamela ga godimonyana in the diamond value chain. Ba bua ka go establisha jewelry manufacturing kana go raya gore yaanong re tabe re tsena mo goreng ditemane tsa rona go na le go di rekisa di le bogonoko re be re ira jewelry o kana go tewa di-necklace go tewa di-ring go tewa manyena a temane tabe re pagamela ga godingwana. Ga ba dumelane yalo gore DBS e tla thusa yalo. Ba dumelane gape gore DBS e tla aga a grading laboratory ya ditemane gone mo Botswana. Ba dumelana gape gore DBS e tla tshwaragana le ba ba tshwanetseng go aga a training institute ya ditemane, vocational training. Ke tsaya gore the technicians tse di tabeng di bereka mo gone gore tsholeletsa ga godingwana mo value chain ya ditemane di tabe di trainiwa ko. Ba dumelane gape gore goromento ta tshwaragana le DBS go dira mo go teng marketing ya ditemane kana tota go tswa go lowe ne re boelwa ka ditemane jaaka ne re boelwa because DBS e ne masterile go rekisa ditemane. Tota nne le bone the premier the top dog go marketeng ditemane. Ba dumalane gore DBS e tla ntsha 1 billion pula ngwaga le ngwaga a tsena mo go se se bidiwang Diamond Development Fund for 10 years go raya gore ke 10 billion in total. 1 billion wa ntlha o tla ntshiwa ke DBS a latelang a tla ntshiwa ke Debswana kana ke re DBS ke yone half ya Debswana. Goromento o una 50%, Botswana o una 10%. Yaanong di ntse yalo ditumalano tse how di leba o tla bona gore on paper they are a big step. They are a big step up from ha ne re le teng ko e leng gore ne re boelwa ke lekgetho ka ha le rulagantsweng ka teng la temane ne re boelwa ke royalties ne re boelwa ke di-dividends ka re shareholder ne re boelwa ke
withholding taxes, on payments tse Botswana tabeng e duela ba ba konte ba ba dirilang ditiro le ba e leng di-shareholder ba ha di-dividends ne re boelwa jalo jaanong ha e le gore tumalano e ka bereka jaaka go ne go eletswa go tabo go raya gore DBS will be a very big player or Botswana will be a very big player in the economy e ntse ya e ne e dirwa jaana seemo sa ditemane se le pharologanyo thata le makere ko isimololang e negotiate-wa teng seemo nne se le pharologanyo thata le gampieno ha re leng te rra bokamoso ja ditemane tse di bidiwang natural diamonds nka re bo a thobaetsa tota bo a thobaetsa re tshwenyegile ka gore natural diamonds di bona very stiff competition from lab grown diamonds. We are losing market share. Ke ra gore market ka buela ruri re ka ya tolosa yone kganye ya gore go iragalang ka diamond global diamond industry gore re itse gore ha ke re bokamoso ba thobaetsa ke raja. Okay, tla ke go botse dipotso tse tharo before Segaetsho ka tla a tapa in. The first thing that you mentioned ke gore tumalano e sephiri. I would like to understand, one, why Tumalanwe ilisipiri. Two, you mentioned gore Botswana import diamonds. Like, that's new information to a whole lot of people. Can you please clarify on that? Three, Botswana ke shareholder ya DBS. Yes, can you please clarify on that as well? Yes, Botswana, is it company ya DBS? Are we shareholders? Like, how the DBS remote in Leron? Should we go around feeling proud or no? This is our campaign. Botswana ra ke shareholder mo DBS. Mo DBS. Re na le a 15% stake. 15% 15 mo DBS. Me Botswana ibile gape ke partner ya DBS. Ke di partner mo Botswana se DBS. Yes. Botswana ke company e leng gore beng ba yone. Ke government wa Botswana le DBS. Ke gore we are a shareholder in DBS, re na le 15%, a be re na equal partners mo Botswana. So proceeds tsa DBS ke proceeds tsa rona 15%. Di profits tsa DBS ha e dirile madi. Yes. Ha e declare di dividends. Re tshwanetse re be re tsa 15% wa profit tse di distribute. Le ha e dirile madi ala ko e sa dira madi mo Botswana. Go sa kgathalese gore ya dirile kae. Ya ka bitse gore it's a global company na di operations mo South Africa na di operation ko mahatsheng a le mantsi. Ina di interest ko Angola and so on and so on. 15% of the business ya DBS is ours. Re kopanetse Botswana. Ya go importa ditemane. Yes. Botswana we importa ditemane. Di ata di tswa ko Namibia. Di ata di tswa ko South Africa. Le mahatsha mangwe ga ke sure ka mangwe gore ke bo mang. Me Botswana ra importa ditemane ba bua a di rekisa. Botswana sales as well. Like I thought go rekisa DBS. Well, re ka re go rekisa DBS a ke kra ka go dia be di tswa mo Botswana. Mme le Botswana wa rekisa. Ya ka utlwa ke gore a ke re ka marketing arrangement 30% ya ditemane tse di epiwang ke Botswana. Eta bo e rekisiwa ke government wa Botswana. Through that Okavango Diamond Company. Okay. Rabe eta be rekisiwa ke ne. Ba na le relationship ba na le yone ya DBS ya gore ba handler inventory jang ha bangwe ba sa khone. Ka gore gone go ka kgonagala ke re gore ODC ka e santse le ntšha e palwe ke go handler 30% wa yone. Me bo amaru ke gore yes, the government of Botswana sells ditemane tse di tswang ko ntetse ga di rekiswe ke ODC. A ke re wa itse re na le DTC, Diamond Trading Company. Tota ke yone mang ga go ta mo go rekiseng ditemane tsa rona. Ya ntsone tse di tswang ko ntetse le tse dingwe tse di sa tsewang ke government di a gone ko Diamond Trading Company. Maybe
why wa akanya gore ba tshwantse ba import ba rekisa? Is the supply or the product, our production, is it be enough kana ba go irwa keng gore It's business. It makes business sense gore re rekise more than what we produce if the opportunity exists. I can market ke le hatselo ka bophara. Go raya gore we are making profit on our diamonds. We are also making profit on the diamonds tsa mahatshama. So it makes sense gore re tsenye more in the retail market, the diamond retail market, than what we are producing. I'm one of Masisi's President Masisi's interview, former President Masisi's interviews mo France 24. If ha ke gakologola sentle, ona bua gore the country is not allowed to sell the BS like it's a part of it. So ba ne ba batla gore ba kgone go ithekisetsa the BS is a part of it. You can correct me if ke sa utlwa sentle, but I think ke utlwile sentle. Ga ke tlhomamise gore a ke go utlwa sentle mme go na le nako ena ditamane tsa rona tsotlhe di rekisiwa ke di-BS. Hell. Yes. Jaanong ODC go thamiweng ga yone go raya gore jaanong Botswana o tseneletse mo go rekiseng ditamane. Botswana o batla go tlhaloganya botoka industry ya ditamane gore e bereka jang le go leka go capture more value for Botswana ka gore ha o marketa ha o ategile tshologelo ke gore madi mangwe a ka bong a ya gongwe kana marketing is a service e na le value ka bo yone. So tota hela Botswana nna le ka le gore a tlhaloganye product ya gwe gore e tsena ya mo marketing wa lehatshe wa ditamane madi a dirwa jang gore kgabagare Botswana a itirele botoka. Ya sephiri ya sephiri ra ena ke ebile ke keteketa e le bana kana tumalano e ka ha entseng ka teng ke a itse gore tautona wa gompieno a ise a nne tautona o na a bua thata ka yone gore nka be e anamisitswe a kere mo wa bona gore ga e anamise a go kgonagale ka gore mo teng go na le tse e leng gore ga o ko kwa eletsa gore mongwe le mongwe a se bone ke ba lla le ba ba phadisana le wena. Go na le intellectual property, go na le mo teng di hela tse dintsi tse e leng gore di trade secrets so tota hela ka bophara ja yone ga e ka ke ya manegwa gore mongwe le mongwe a ipalele ka gore le bone ba di-BS ka ba senyetsa business ba ba phadisanya le bone ba ka bona diphiri tse e leng gore bone ga ba bone tsa bone. Makes sense. Mr. Segaetsho. Ha ke gore ke ne ke batla go bua le ka bonako ka gore ke ne ke lemoga gore o motho o buang gongwe a lulamisa magogo yana mme gongwe ga nkare go botlhokwa thata gore gongwe le batho ba ba lebeletseng ba itse le rona re go botsa dipotso e be re go botsa dipotso gore ke itswe hela go to expert kana go kgona go tlela o le expert gore o kile a berekela Botswana kana o expert gore o rata ditemane kana o expect gore o tswa kae ke ra gore mo le gone go important gore le nna ke go botsa dipotso ke tsole ke hell ha ka nya ga ke motho wa mining go thelele nna I'm an economist mme kana gore re kopana kae le ditemane go tsamela ke tsa gore nkarabile ha gore economist I think ne ke tsora go wena ngwe ke di ka bona di column tsa gago wena wa di column mo Sunday Standard ke ke kwala mo Sunday Standard mme nako nngwe ke kile ka kwala mo mme ga ke a tsala ba ka ke kwa gora re tla nna broad hela ka dipotso tse so I kganyone ya ditemane o le economist go na le ha nnetlane ha o ka lemoga go politikiwa thata ka yone. It is used as a political cash cow gore jaaka
jo a na bua a re Masisi o na bua a re and then yo mongwe na bua a re. And then we both know that the politicians, they are not experts, or they are not di gore ga se gore ba itse gore go ebe go iragala gongwe lona ke lona le itseng kana batho ba ba mo dileng ye yo buang ka secrecy wa ba bua a re ke a go baakanya kana o itlhele ba tshabelelwa ke go bua maaka a ke tsora o dumelana le nna gore o itlhele ba tshabelelwa ke gore attracta batho ka maaka e be go nna le Rre Masisi. Ke tlo go botsa ka Rre Masisi gore se neng a se bua a politika ke dumela gore na politika ka gore na a tshwere se go a go wena kwa te se na a se bua a mmegela tota ga o ka lebella as an economist gore a gore ne go le reasonable gone moana a re ka ra re he wants more and le gone ga o e lebella as an economist o akanya gore a sa na a se bua sone tota ne se make sense kana na a empa politika hela ka le politika ka re and then go na le kganya gore o leke gape ka boripana go etsa gore o ka re go na le di-deal tse le tsa bo 2011 tse neng tsa re direla gore go nne le di-office ga ke tswe ke main mall kana ke gona ka ga block 8 ka e ka re go na le di-agreement kore the basis or the start of this agreement hela gore Motswana le ene go ga a itse gore go ha tota mme go simologile yang gore go helele gore re se ka ra dila le yone from level ya politiki ya ga Masisi ya maloba ke a bona gore interested e la nna politiki ya ga Masisi ya maloba boko le ena ba tla ka politiki ya go a re bitella re lona le ntse le dia nako na ke sa ena di le gompieno. It was all politics I know because now in my opinion gore kana boko was how ka ela tlhoko ya ka ga o tla go botsa ke gore a kere ko mooding kana ko agreement ya rona le bone ya ka re ntse develop ko e tswanteng ya la o bua gore na ga diragalang le ga because ha boko a tare go diwa nako he was just a rubber stamping but na khona o tsa se go ya bua gore ka rene o ka rene o hentse gangwe kana ya it was just rubber stamping gore nya ke tlo signa go isimolang teng le gone gore a o lemogetse gone ka kganya mapolitiki gore a mme tota o itlhele ba le fiti a Batswana ba ka ba reetsa gore a ba bua ka ditemane kana tota ba nne ba ntse ba bua mme ba bua ba lekelo thoko because ke bone gape ba ba misleadang Batswana go itisa selekane. Nya boammaaruri ke gore dipuisanyo di tswa kgakala ga o ne o ka reetsa Re Molale go na le clipping ya gagwe na ba le ko borolong ke a belaela ba le mo politiki When he was parroting Masisi a re tsa Mike o ba bolelele I remember that right. Mme ga o ne o ka mo reetsa sentle o ne o ta utlwa gore dipuisanyo tse di tswa kgakala tsa gore re thabolle letseno yaanong Re Masisi he was not wrong to say we want more or we should have more. He was not wrong. Phoso e neng a e dira ke ka ha neng a handla dipuisano ka teng kana a se gore dipuisano tse di dirwa ke tautong o na re tsietsa ha re wa buisana wa re yes wa updateiwa wa briefiwa gore go iragalang jalo jalo He can only come for 4 mme dipuisano tse dintsenyana di a dibelwa nna as an economist ke itse gore batho ba kgwebo ba valua integrity ya process tse di tshwanang le tse jang ke ne ka gakgamala thata gore a mme tautona ha bua bothaswa ka nna bua bothaswa ko di rallying ko kae hela jaaka nna bua a mme wa ipotsa wa ta ipotse gore message wa o romelang ba bangwe ba ba iletsang go gweba le Botswana kohe. That was not good for Botswana's image as an investment destination. Re Masisi o na sa re tsaya sentle. I understand gore he wanted to make political capital out of it. That was wrong. In the process, he also trivialized the process. Unfortunately, it was too big for trivia re ka sia le trivia ba ba tshwanetseng ba ile ba focusa mo tirong me in all fairness he deserves credit because tumalano e maturile under his watch ga re ka kera mo etsela mo politiking go na le selo se se shortang se se bidiwang magnanimity
Ha re nna magnanimous, we would give Ramasisi le Goromente wa gagwe credit Yeah. for this deal. Goromente o mosha ga a negotiate. Ga They gona just rubber sepe se se supang gore Goromente o mosha o negotiatile sepe. Ba tsweledisitse process e na e le ko bokhutong ba e ba khuto Stamp. erra ke raya gore ga re lebile boammaaruri go ntse hela jalo gone ka go signa go diragetse under their watch Yeah. le bone ba ka claima credit mme I wish they would be magnanimous enough to acknowledge se se dirilweng ke goromente wa ga Masisi, which is basically more than 90% of the job. Interesting. Wow. Yeah, I think that's what I said maybe is last week. Yeah, on the previous episode. Re wa economist le ke yo ya no dumana le nna gore go ha o ka re go o ka re go sengwa BDP go senya BDP leina go motho mo dilipsing tsa ma UDC but ha gona le gone gore ba re mme kana re o mme o kile a re thusa ka go le ga nna ntsana a opela. Of course his approach was too much, was way over cynicism. Yeah, but another question e le gore go Batswana ga ke tsora ba itse ona le kganyeng go utlwa jo wa botsa ka bone bo ma 15%. Batswana ba itse gore shareholder ra bone mo DBS, partner ra bone mo DBS, I think ke tsola ke dirisa mahoko a siameng ke Anglo-American. Re wa economist ke tsa gore wa tlhaloganya gore Anglo-American e bile gape Batswana ba tshwanetse gore ba itse gore Anglo-American e batla go kgwa DBS. Nkile ka botsa dipotsonyana ko ba bangwe ba di expert gore ha e ba kgwayana se se raeng yo mongwe wa economist ya ba banthare mme e bile Botswana ha e ka kgona go tsa 100% ya DBS go bokete gore financially hela to gore mente a le gore mente o ka una company ya bokete jo bo kana ka DBS e onwa 85% ke Anglo-American. Ona le ba bangwe ba Australia ba kile ba re ba etsa Anglo-American e be e gana e re ha go ka ba ga diragala ya lo nyanya ne le tsone di negotiations. So ke batla gore this new deal gore o link this new deal le what is well there selling gore se possible le gone gore we link a relationship ya this new deal le gone gore what if or this is tota ibile tota ga ke se ka re what if 2025 Anglo-American it register DBS. So with this new deal and with the kganyana ya gore ditemane gongwe di ntse di sa dire sentle a re lebeletse ka di synthetics tsone tse di dirwang mo lebontseo gore ya nyanya a ko gongwe we garele we go bua gore with this new deal and then the aspect ya Anglo-American and working out of DBS. Yeah. Can I chip in there before you? Okay. Yes. You raised a very, you raised a very interesting point. This is the partnership between Botswana and Anglo-American, right? So, yeah, like that's something on its own. It goes back to my question earlier. We are partners with Anglo-American. Mo DBS, Our yes. 15% look, we're Anglo-American, and then kwa rona Anglo-American is 85. 15% kwa rona 85 kwa Anglo-American, and then kwa Botswana rena DBS. kwa Botswana re na DBS. Anglo-American owns DBS. Yes. So before ibile go ngotsana go no because ka utlwa re gape re tlo santse re ntse re tlo bua re boela gore se ka re tloa re ntse re boela go kganya gore wa bona gore gape ke goromente le Anglo-American a ke tsore a ra dumalana kana wa re nka kganya gore a mapolotiki ba fiti gore ba ka bua thata ka kganya ya DBS o business ya ditemane hela a ba fiti a tota ba nunuhile gore ba ka tshwantse gore ba ka bua ka yone kana ba tshwantse gore ba nna ba dimala ba emela di experts tse e leng gore ba di hirile le gona ka wa le ka lemoga ko mahatsing I think ke bo Trump hela ba e leng gore motho a te o kgona
go ema hela a ba bua sengwe le sengwe sa se batla mahatshe a mangwe ya kwa utlwa president ya magale bua ka di-business tsa mahatshe a bona kwa utlwa it's very rare gore kgantele utlwa lehatshe le le producing oil e ntsi thata bautona na ntsa ra go saena re ira yana wa bona so ke batla gone go re boele gape ka gore ke go ibudisa go ba nnohile bona yona di dintsi ano dipotso tsa hope ke tagale ka go di gakologa mme kana hela o ka lebelela ditso e ne le la ntha ka 2024 re bona go na le modumo kana ha Botswana buisana le DBS ne la ntha ke gona se utlwang ke gore a ke re re Masisi o ne a dira sengwe se unconventional for political gain. yes Tota se na se dira nna sa tshwanna bontsi ja nako ditumelano tse dipuisanyo tse ga se ko ditemaneng hela gongwe le gongwe commercial deals are not negotiated in public. ga se kwa rapere Dia dibelwa so hore Masisi o na sa re direla sente mme ke a tlhaloganya gore na batla go weaponizer deal politically because na dumela gore ke sengwe se se ka mo handi top yaanong so yaanong re boko ene ha tsena a irang a itsa dinepe a supa gore ene o dirile sentle kana ene what is his o ba ka ntse dilo kana yang ke ra ke utlwile le ba BS le the other experts ba re ba itumela gore boko handle kgang sentle wena in your opinion a le ene ka ntena ntse a tsweletsa politiki kana itira botoka ke gakolla le bone ba business gore ba hokotse go se ka henyana go tsena mo dikganyeng tsa politiki le bone ba business ba se ka ba itetelela go le kalo go dirisiwa ke mapolitiki mme kana signing ne le ceremony ga ke bone go ne go le phoso gore go ka itsewa dinepe ko gatweng ebile ke araba potso ena e bua yes mapolitiki ba na le tshwanelo ya go bua ka ditema kopore sengwe le sengwe la se leng di-asset tsa Batswana ka gore a ke re ba hilwe boikarabelo mme ba tshwanetse ba itse gore ba ema hakae ebile ba tshwanetse ba bua boammaaruri phoso ga se go bua phoso ke gore go lebege jaaka ekete ba tsa tsone ditumalano tse ba tsa tse di amang ditemane ba leka go ithatisa batho ka tsone kana go supa gore ba dirile go heta jaaka ba dirile so ga go phoso gone gore bo ba le ho ka gore at the end of the day ke bone ba hilweng boikarabelo ke Batswana mme ba tshwanetse one ba bua boammaaruri so they should measure yes they should measure their engagement they should be measured be professional se se tlhokagetseng mo gore mapolitiki ba ne ba handla tsone ditumano tse jang ke yone professionalism ke bone thaela ko gore Masisi ke bona le puso e ntšha gampieno e kete ya thaela in the way they handled it because ba ne ba tsena e kete ba batla go supa gore ba ne ba pallwa ke sengwe mme boammaaruri le gore ba re gorositse ko goreng re bo re ka sign so ta ba campaign ne ka yona se kwa go botsa Mr. Why are you saying that ba tsena e ka re ba ridicule ba le gore ha ba ide ba campaign ne ka yona well we've seen it something how so we've seen it we've seen it because I can't quote the president verbatim because I don't know how exactly. But he said stuff that insinuates gore ba le bana ba dira dio dingwe tse di dileng go sainwa ga tumalano. Maybe it's true ne dile teng, but you know government is a going concern. Yeah. How tsa mo go ba bangwe wa tsweledisa. But at the same time, closing is a great part of the business. It's a to close a deal. It's a great part of that deal was closed for all intents and purposes. It was closed. Hanne go na le some neg issues
di ne di le very minor. That deal was closed for all intents and purposes. I think Botswana should But a deal give... is closed until there's pen on Well, paper. yes, Right. yes. I get your point, but at the same time, Yes. pen on paper also matters a great Look, deal. had Masisi won, pen would have gone on paper. Yeah. This deal, for all intents and purposes, was a closed deal. So, se ke lekang go se bua ke gore, ha o tsa mo go yo mongwe, you look forward. You don't denigrate you na o tsa mo go ene in any way, not even in subtle terms. Yeah. Wa tswella, government is a going on concern. Memma ke batla go boela go go ya ena rights high raisitse ya gore kana Anglo-American e bata go latha DBS. Yes, it's true. And part of the problem is gore DBS is an asset that is losing value. Ga ena commercial value jaaka pele for Anglo-American. Ma ke go heskai. Ka 2023 ha aya go ela, DBS was valued at $8.5 billion. Ka 2024, Anglo-American wrote down the value of DBS by $1.6 billion. Recently, they wrote it down by a further $2.9 billion. Go raya gore in 2 years, DBS e lositse value to Anglo-American by more than 50%, from 8.5 billion to 4 billion. Yeah. 2.9 billion ene yo ona dira gore Anglo-American e go suffer a loss. So gampieno DBS ke asset e leng gore value ya yone is suspect. Mekana the substance of the value ya DBS to Anglo-American or whoever acquires a DBS from Anglo-American ke ditemane. Jaanong bothata bo mo goreng bokamoso ja ditemane bo a thobaetsa ka gore nkare tsotlhe tseo ka di akanyang di favora lab grown diamonds. Yes. Ke technology. Yeah. The technology ya go dira lab grown diamonds will improve. It will get better. It will become cheaper and cheaper to produce them. The quality will improve. Ibile tota gate setse tshwere ya natural diamonds. Ha go bona pharologanyo. Technology ga e re favor. Yeah. Consumer preferences ga di re favor. Nkare batho ba kgathegela ditemane tse tsa maitirelo go heta. Part of the reason, of course, le price. Mme se sengwe gape ke mo go teng values. There are those ba eleng gore ba kgathano le natural diamonds because of environmental concerns. Bo ba siela ka kwa. So it's a whole le marketing tota. Kana tota di lab grown diamonds di gorogile ha go leng teng ha, partly because of marketing. The marketing edge that the BS used to have mo go rekiseng ditemane is gone. There was a time when they were dominant and their marketing was all those advantages are gone, and that's why kere bokamoso ja ditemane tota boa thobaetsa mo ileng gore le yone dilene re sentse ra simolla go ipotsa dipotso gore a mme Botswana e ta kgona go performa ka gore re thoka 1 billion from Botswana ngwaga le ngwaga for 10 years. Re thoka gore Botswana e go aga DBS e go aga that jewelry manufacturing plant, the grading lab, le tse dingwe tse di dumalanweng jaaka the training institute hela jaanong ha temane go lebega bokamoso jane bothobela ka bothobela yana a di ta kgonagala ha Anglo-American e ka bona moreki wa DBS potso e nna gore a ene o e rekang o ta itumella
ditumalano tsenetse o no bua ka ma-Australia, yes, ne le company ya And where does Australia that leave us? e as bidiwa a HP country? Billiton. Yeah. Well, go raya gore economy ya rona yaano e mo diphatseng re le lehatshe re tshwanetse re sa leshando o ne a dirisa lehoko lengwe mo debating ya budget ko university ya Botswana a re the breadwinner is in intensive care. That's basically this ICU. That's basically our situation now with Dithapelo. The breadwinner are DBS. The breadwinner are, well, DBS Botswana. Oh, okay. Yeah. Na ke tla re Dithapelo. Yeah. Ka tota the Okay. underlying Diamonds, value mo Dithapelo. Jaanong the breadwinner is in intensive care. Rona jaanong re tshwanetse ra leba ra ipotsa gore mme re ka ira go raya gore the non-diamond economy tshwanetse ra ira sengwe le sengwe se re ka se kgonang to put it on steroids to compensate for bokoa jo re bo bonang mo ditemaneng ka gore ditemane ga di na go bua tsata go dira mo economy ya rona jaaka re tlwaetse go lebe go tabagana That one is given. that one is a given ka gore the lab grown diamonds are not going away and all indications are trends favor them. Mr. Ubuseng, thank you so much for joining us. Thank you. I wish we had 2 or 3 hours because we had dedicated this to diamonds only. But Thank you. Yeah, I think we can go on and talk about the economy at large. Okay. Yeah, the breadwinners and ICU. Er. We need to understand, okay, since the breadwinner is ICU, how can we, what are the ideas or what are other options that we can look into? We understand there's the tourism sector is one of the greatest contributors to our economy. There's BMC as well. We don't understand what's going on with BMC. Yeah, we need to have another sit down where we can explore economy at large. You're most welcome. Yeah, we see how it goes. Yeah. Yeah, thank you so much for tuning you. in, guys. Mr. Senyo will be saying he's an economist. I don't know. Are you a private economist? Yes. For the consultation. Oh yes. I'm in the consulting space. Yes. Sale ke berekile company tse pedi here. Okay. Ke berekile University of Botswana ha ke simolla ke gone ke ithutile go bereka teng. Ka be ke re ke tsa 14 years from 2000 ke monela UNDP. Ha ke kgaogana le UNDP ka 2014 a be ke tsa From the capital, this station is now the ultimate power in the universe.